மிருகங்களுடன் I என்னுடைய went into the garden சம்பந்தம் surrounding my palace. என்னுடைய அரண்மனை சுற்றி இருக்கக்கூடிய முற்றத்தில் நான் நடந்து கொண்டிருக்கிறேன். Animals sense my arrival and move towards me. More animals dance around me. மிரு Happy to மிருகங்கள் see me. என்னை சுற்றி என்னை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைந்து நடனமாடி கொண்டிருக்கிறது. என்னோடு இருப்பதில் அவைகள் மகிழ்ச்சி அடைகின்றன. Begin their entertainment. அவைகள் எனக்கு பொழுதுபோக்காக இருக்கின்றன. I watch the way the light dances. அவர்கள் மெதுவாக நடனமாடுவதை பார்க்கிறேன். Their feathers. அதனுடைய இறகுகள், Their movements. அவர்களுடைய அசைவுகள், அவைகளுடைய அசைவுகள். We are at ease with each other in natural rhythm. இயல்பாகவே நாங்கள் இருவரும் What is the feeling between us? இணைந்திருக்கிறோம். எங்கள் இருவருக்கும் அப்படி என்ன உணர்வு இருக்கின்றது? What are their eyes reflecting? அவர்கள் கண்கள் என்ன என்னை பார்க்கும் பொழுது என்ன வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றன? What is the exchange between us? எங்கள் இருவருக்குள்ளும் அப்படி என்ன நாங்கள் பரிமாறிக் கொண்டு இருக்கிறோம்? To continue my walk. நடந்து செல்வதை நான் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறேன், அவைகளை எல்லாம் விட்டுவிட்டு.
वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। इतना अविनाशी भाग्य का नशा, இந்த அளவுக்கு அழியாத பாக்கியத்தின் போதையை கூடவே அந்த போதையோடு இருங்கள். नशा नहीं रहे। लेकिन இது மட்டுமல்ல, ஆனால் अविनाशी बाप है, அழியாத தந்தை, श्रेष्ठ आप आत्माएं हो। அழியாத சிரேஷ்ட ஆத்மாக்கள் நீங்கள். भाग्य भी अविनाशी, தன் பாக்கியமும் அழியாதது, தந்தையும் அழியாதவர். நீங்கள் சிரேஷ்ட ஆத்மாக்கள், நீங்களும் அழியாதவர்கள். பாக்கியமும் அழியாதது. அழியாத பாக்கியத்தை அழியாமல் எப்பொழுதும் வைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். सहज अटेंशन देने की बात। இப்போ செய்ய வேண்டியது சுலபமா சகஜமாக கவனம் வைக்க வேண்டியதுதான். டென்ஷனோடு கூடிய கவனம் இல்லை, சுலபமாக கவனம் வைக்க வேண்டும். இதுல என்ன கஷ்டம்? கஷ்டம் என்ன இருக்க போகிறது? என்னுடைய பாபா जान लिया, என்பதை அறிந்தும் கொண்டீர்கள், ஏற்றும் கொண்டீர்கள். सिर्फ जान लिया है, இல்ல வெறும் அறிந்து மட்டும் இருக்கிறீர்களா? ஏற்றுக்கொள்ளவும் செய்தீர்கள் தானே? तो जो जान लिया, அறிந்து கொண்ட ஒரு விஷயம், ஏற்றுக்கொண்ட ஒருவரை ஏற்றுக்கொள்ளவும் செய்து விட்டீர்கள், कर लिया, அனுபவமும் செய்து விட்டீர்கள், प्राप्त हो गया। அதிகாரமும் பெற்று விட்டீர்கள். फिर क्या मुश्किल? இன்னும் அப்ப இதுல என்ன கஷ்டம்ன்றதுக்கு இதுல என்ன இருக்க போகுது? सिर्फ एक ही, இதனால் ஒரே ஒரு मेरा बाबा, मेरा बाबा என்னுடைய பாபா, என்னுடைய பாபா, अनुभव होता रहे। இது மட்டும் அனுபவமாகி கொண்டே இருக்கட்டும். அவ்வளவுதான். இந்த ஒரு கவலை மட்டும் இருக்கட்டும். என்னுடைய பாபா, शब्द में ஒரே ஒரு பாபா என்கிற வார்த்தையில் मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है। மொத்த முதல் இடை கடை ஞானமும் அடங்கியுள்ளது. क्योंकि बीज है ना, ஏனென்றால் அவர்தான் விதை. बीज में तो जड़ समाया हुआ होता है। அந்த மர விதையில் தானே மொத்த மரமும் பொதிந்துள்ளது. विस्तार भूल सकता है, लेकिन सार விஸ்தாரம் மறந்து போகலாம், ஆனால் சாரம் एक शब्द बाबा, ஒரே ஒரு வார்த்தை பாபா என்பது சாரம். ये याद रहना मुश्किल नहीं, இது நினைவு வைத்துக் கொள்வது கஷ்டம் இல்லையே, मुश्किल சிரமம் எதுவும் இல்லையே. சிரமமாக இருக்கிறதா? सदा सहज हो। எப்பொழுதும் சகஜமாக இருக்கட்டும். बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूँ।
சைகைகள். dance and the final test in இறுதித் order to தேர்வில் தேர்ச்சி secure the பெறுவதற்காக result. பகுத்தறியக்கூடிய சக்தியை Many அதிகரியுங்கள். times, because பல of being நேரம் influenced by Maya, மாயையின் some ஆதிக்கத்தால் children consider சில the குழந்தைகள் dictates of their mind to be ஸ்ரீமத்தை Srimad. தன் மன வழியை ஸ்ரீமத்தாக Therefore, கருதி கொள்கிறார்கள். அதனால் always use the power to எப்பொழுதும் discern. பகுத்தறியக்கூடிய சக்தியை பயன்படுத்துங்கள். Sometimes, சில because of நேரங்களில் not being able to சரியாக discern properly, பகுத்தறிய முடியாததால் you cause a loss to yourself. தனக்குத்தானே நஷ்டத்தை ஏற்படுத்திக் Therefore, கொள்கிறீர்கள். when அதனால் you are unable to discern something by yourself, உங்களால் நீங்களே take உங்களால் help பகுத்தறிய from முடியாத போது elevated instrument souls. சிரேஷ்ட நிமித்தமான Having ஆத்மாக்களிடமிருந்து inquired உதவி பெறுங்கள். as to whether something is Srimad இது or ஸ்ரீமத்தா Manmat, அல்லது மன்மத்தா and then என்று put it அவர்களிடம் into the practical வெரிஃபை life. பண்ணிக் கொள்ளுங்கள். பிறகு அதை நடைமுறையில் Om Shanti. அமல்படுத்துங்கள். ஓம் சாந்தி. ஒன்று ourselves. தனக்குள் True சொர்க்கத்தை bravery is the path உருவாக்குகிறோம். to liberation. உண்மையான தன்னுடையவர் என்கிற Received உணர்வுதான் from Didi. ஜீவன் முக்திக்கு வழிகோலாக இருக்கிறது. அனைவருக்கும் ஓம் சாந்தி. Yes, very good to see everyone எல்லாரையும் waving hands. We are பார்ப்பது well. நன்றாக இருக்கிறோம் என்று கை காண்பிப்பது பார்ப்பதற்கு நன்றாக இருக்கிறது. I think most of us, நாம் அனைவரும் when we came to Baba, பெரும்பாலானோர் பாபாவிடம் வரும் பொழுது some of us met dadis or sisters, நம்மில் சிலர் தாதிகளை சந்தித்திருக்கலாம். and there was instant feeling of belonging. உடனே நமக்கு இவர் என்னுடையவர் என்கிற உணர்வு Even ஏற்பட்டது when I இல்லையா? saw மம்மா பாபாவை பார்க்கும் பொழுது the feeling was I just belong to them. எனக்கு ஏற்பட்ட உணர்வு என்னவென்றால் நான் அவர்களுடையவர் என்ற உணர்வு So, of ஏற்பட்டது. course, belonging is என்னுடையவர்கள் என்பதே and it was an பாபாவை inspiration பற்றுவதாகும். that Baba give us liberation in life. பாபா நமக்கு வாழ்வில் ஜீவன் முக்தி Liberation is going home. கொடுத்திருக்கிறார். And going home is முக்தி we come கொடுத்திருக்கிறார். to வீட்டிற்கு Golden செல்வதற்கான Paradise முக்தி position. கொடுத்திருக்கிறார். பிறகு அங்கிருந்து நாம் So it was such a beautiful சத்தியுக feeling ஜீவன் முக்தி நிலைக்கு வருகிறோம் that it was என்கிற அந்த not உணர்வு only if we are உடனே serving, ஏற்பட்டது. but it was more belonging. இது சமர்ப்பண நிலை என்று சொல்ல முடியாது. ஆனால் தன்னுடையவர் என்னுடையவர்கள் When என்கிற we அந்த already உணர்வு, belong, நான் என்னுடைய then அவர்கள் we can சார்ந்தவர்கள் use word surrender. என்று Now we use word surrender. உணர்ந்தால்தான் இப்பொழுது அதை சமர்ப்பணம் என்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம். I remember that belonging was such a feeling of இவர்கள் constant சார்ந்தவர்கள் என்கிற what அந்த can I do உணர்வு for Baba, for தொடர்ச்சியாக Shri நான் Ram, பாபாவிற்காக what to do யஜ்ஞத்திற்காக for unlimited என்ன செய்ய family. இயலும், என்னுடைய இந்த ஆன்மீக எல்லையற்ற குடும்பத்தினருக்கு என்னால் என்ன செய்ய Because இயலும் even என்று we ask for எல்லா something, நேரமும் நமக்கு அந்த உணர்வு ஏற்பட்டு கொண்டே sometimes இருக்கும். there is this யாரும் நம்மிடம் கேட்க serve. வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. அவர்களுக்காக நான் என்ன சேவை செய்ய முடியும் என்கிற உணர்வு ஏற்படும். அதற்கு காரணம் நான் அவர்களுடையவன் என்கிற அந்த So உணர்வு தான். share பிரம்மா பாபா எப்பொழுதுமே how when he had vision of Shiv Baba or introduction of Shiv Baba, சிவபாபாவை பற்றிய அந்த திருஷ்டி அல்லது then பாபாவினுடைய when he அறிமுகத்தை went to பற்றிய Baba, திருஷ்டியை பார்த்ததுமே பாபா அனைத்தையும் ஆம், and பாபாவிற்கு the சமர்ப்பணம் next step, விட்டுவிட்டு பாபாவிற்கு சமர்ப்பணம் செய்து விட்டார். அது இது போன்ற பல when மிகப்பெரிய we come to the அடைகள் ஞான, அவர் எடுத்து வைத்தார். அதே போல்தான் யார் those who ஞானத்துக்கு belong to வந்தாலும் deity religion, யாரெல்லாம் அந்த நேரத்தில் they தேவதா must தர்மத்தை accept சேர்ந்தவர்களாக இருந்தார்களோ அவர்கள் கண்டிப்பாக எல்லாவற்றையும்
அப்படியே whatever you will ஏற்றுக்கொள்வார்கள். free of நீங்கள் charge அவர்களுக்கு knowledge என்னவெல்லாம் சொல்வீர்களோ முக்காலத்தை பற்றிய ஞானமாக இருக்கட்டும், about cycle, whatever you will சிருஷ்டி tell சக்கரத்தை them, பற்றி ஞானமாக it இருக்கட்டும், நீங்கள் comes. என்னவெல்லாம் அவர்களுக்கு விளக்கம் அளித்தாலும் அதை அப்படியே அவர்கள் Many people ask ஏற்றுக்கொள்வார்கள். us to explain certain things. இப்பொழுது நிறைய Then பேர் we சில say, let's விஷயங்கள் take him to Baba. விளக்கமாக விளக்கமாக சொல்லுங்கள் It's not என்று so சொல்கிறார்கள். natural to ஆனால் understand, பாபாவிடம் to செல்லும் accept, and then to belong. எதையுமே கேட்கவில்லை. அது And ஏற்றுக்கொள்வதும் eventually அவரை the full சார்ந்தவராக belonging ஆவதும் மிகவும் இயல்பாகவே without இருந்தது. bondage. மேலும் அங்கு பந்தனமில்லாத That ஒரு means தன்னுடையவர் என்கிற அந்த உணர்வு இருந்தது. liberation. ஜீவன் முக்தி We என்பக்கூடிய get அந்த as soon ஆஸ்தி as we belong to Baba. நாம் பாபாவுடையவராக ஆன உடனேயே அது நமக்கு கிடைத்து விடுகிறது. Sometimes there were bondages, but புறம் in the heart, வெளிப்புறமாக நமக்கு எத்தனையோ in our பந்தனங்கள் heart, இருந்தாலும் I am for Baba. உள்ளத்திலிருந்து நான் My life is பாபாவிற்கு, for Baba. நான் என்னுடைய வாழ்வு பாபாவிற்கு Then we say, yes, என்று அந்த I உணர்வு have ஏற்படுகிறது. family, வெளிப்புறமாக society. ஆம், There are always குடும்பத்தினர் அல்லது social சமுதாயத்தினர், ஆம், பேர் புகழ் செல்வாக்கு எல்லாமே இருக்கும். அதுவும் குறிப்பாக so many பெண்கள், restrictions. எத்தனையோ தடைகள் இருக்கும் அங்கு. But I remember that ஆனால் when I belong எனக்கு to Baba, ஞாபகம் இருக்கிறது, நான் பாபாவுடைய ஆன பிறகு respecting whatever society has to say or expect, சமுதாயம் என்னவெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறதோ, நம்மிடமிருந்து still I எதிர்பார்த்து always கொண்டிருக்கிறதோ அதையெல்லாம் மதித்து கொண்டிருந்தாலும் this 2 life விஷயம் belongs நான் என்ன to Baba. உணர்ந்தேன் என்றால், And இந்த I take வாழ்க்கை it this way, கடவுளுக்கு that yes, கடவுளை சாரும். I have to decide for my life. நான் What is என்னுடைய for my வாழ்க்கைக்காக happiness. நான் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும். நான் I have மகிழ்ச்சியாக to live my இருப்பதற்கு life, right? நான் என்னுடைய வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் So தானே. belonging to Baba gave us not only knowledge, பாபாவை சார்ந்தவன ஆகும் பொழுது நமக்கு ஞானம் மட்டுமல்ல, சக்தியும் கொடுக்கிறது. அதிகப்படியான and with that சக்தியும் power அளிக்கிறது. we can very அந்த easily சக்தியை கொண்டு நாம் மிக சுலபமாக to be free from all the bondages. எல்லா பந்தனத்திலிருந்து விடுபட்டு விடுகிறோம். In those days when I started in அந்நாட்களில் 1958, நான் breakfast used to be early in the morning. 1958 There was a காலை different முரளி for காலை 5 மணிக்கு and we had to be இருக்கும். home 4:30. அப்ப அதற்காக 1/2 மணி நேரம் முன்பே It's like வீட்டை விட்டு 11 புறப்பட வேண்டியதாக இருக்கும். 4:30 மணி So என்பது அது அந்த I நேரத்தில் had குளிர்காலத்தில் breakfast. நள்ளிரவு போல் We will இருக்கும் run இல்லையா? from ஸோ நாங்கள் in the sense வீட்டிலிருந்து சென்டர் வரைக்கும் மிக வேகமாக ஓடி செல்வோம். இங்க அங்கும் பார்க்காமல், எந்த பயமும் இருக்கக்கூடாது இல்லையா? எல்லா மற்றவர்கள் எல்லாம் பயப்படுவார்கள். இவ்ளோ இருட்டா இருக்கு, நீங்க போறீங்களோ? ஆனா எங்களுக்கு எந்த பயமும் இல்ல. எங்களுக்கு அந்த சென்டர் பக்கம், பாபா வீட்டு பக்கம் முரளி கேட்கணும் என்பதுல அவ்ளோ ஒரு ஈர்ப்பு இருந்தது. ஏனென்றால் அந்த நேரம் மார்னிங் கிளாஸ் அந்த 5 மணிக்கு இருந்தது. மாலை முரளி எல்லாம் ரெகுலரா அம் அம் முழு நாளிலோ அல்லது அந்த மாரி எதுவும் இல்லை. தாய்மார்களுக்காக மதியம் வகுப்பு இருக்கும். அப்ப தாய்மார்கள் வருவார்கள். ஸோ தன்னுடையவர்கள் என்கிற அந்த உணர்வு தான் நமக்கு ஜீவன் முக்தியை ஏற்படுத்திக் கொடுக்கிறது. இந்த ஒரு ஜீவன் முக்தி என்பது அல்லது முக்தி என்பது உள்ளுக்குள் நமக்கு எத்தனை விதமான பழக்கங்கள்லிருந்து விடுபடுத்துகிறது. மனதினுடைய பழக்கம் அல்லது பேசக்கூடிய பழக்கம், உணவு உண்ணக்கூடிய பழக்கம், எத்தனையோ பழக்கவழக்கங்கள் இருக்கிறது இல்லையா? அதெல்லாம் மாற ஆரம்பிக்கிறது. பாபாவை தன்னுடையவராக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நம்ம சிந்திக்கக்கூடிய முறையும் கூட முற்றிலுமாக மாறிவிடுகிறது. பேசக்கூடிய முறை, எத்தனையோ பழக்கவழக்கங்கள் மாறிவிடுகிறது. பாபாவிடம் வரும்பொழுது எப்படிதான் நான் இத சாப்பிடக்கூடிய பழக்கத்தை விட போறேனோ என்று நமக்கு தோணும். ஆனால் பாபாவிடம் வந்த பிறகு, பாபாவினுடையவரா ஆன பிறகு நாம் அதை பின்பற்ற ஆரம்பிக்கிறோம் இயல்பாகவே.
ஆனா இந்த பழக்கம் போய்விட்டது. எனக்கு என்ன ஆச்சு? அந்த பழக்கத்துல என்ன ஆச்சு? எங்க போச்சு? என்று நான் பார்க்க ஆரம்பித்தேன். ஸோ அதனால பழக்கவழக்கங்கள்ல மற்றும் இருந்து முக்தி இல்லை. எத்தனையோ கடுமையான சம்ஸ்காரங்களிலிருந்தும் எனக்கு விடுதலை ஏற்பட்டது. கோபமாக இருக்கலாம், அகங்காரம், இதெல்லாம் ரொம்ப இயல்பா ரொம்ப ஈஸி பொதுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குணமாக இருந்தது. அந்த கோபம்லாம் நம்மளுடைய நண்பர்கள் போல் இருந்தது. அவ்வளோ ஈகோ இருந்தது. ஆனால் நான் பாபாவுடையவனான பிறகு சோ ஆசை இல்ல. ஆசை எதுவும் இல்லாமல், அதாவது பேராசை எதுவும் இல்ல, கோபம் இல்ல, தேக உணர்வு இல்லாமல் அற்று அந்த நிலை ஏற்பட்டு விடுகிறது. இந்த ஒரு வாழ்க்கை ஜீவன் முக்தி நிலை, அதாவது விகாரங்களிலிருந்து விடுதலை. So, அப்ப கண்டிப்பாக குடும்பத்தினர் ரொம்ப கஷ்டம் இது, இதெல்லாம் விடுவது, இந்த பழக்க வழக்கங்களை விடுவது என்று நினைப்பார்கள். ஆனால் நீங்கள் இதெல்லாம் இயல்பா செய்கிறீர்களே என்று சொல்வார்கள். அதனால்தான் அந்த நாட்களில் இது பிரம்மகுமாரிகளின் மாயாஜாலம் என்று சொல்ல ஆரம்பித்தனர். ஆமா, அது மந்திர வேலையை தானே செய்து, அவர்களுக்கு தெரியாது இது என்ன மந்திர வேலை என்று. ஏதோ வலுக்கட்டாயமாக செய்யப்படுவதாக அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். ஆனால் அது மட்டுமல்ல, கவலை இல்லை, பயம் இல்லை. எப்பொழுதுமே சேவை செய்வதற்கு தயாராக இருந்தோம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் இந்த ஒரு அனுபவம் இருக்கவே செய்யும். இப்ப என்ன செய்ய போறீங்கன்னா, அந்த சத்தியுகத்தினுடைய பார்வையை கொண்டிருங்கள். இனிமையான நறுமணம், அந்த இருக்கக்கூடிய இனிமைத்தன்மை, நம்மளுடைய சுபாவத்தில் இனிமைத்தன்மை, எல்லாமே மிக அருமையாகவும் இனிமையாகவும் அங்கு இருக்கும். இன்று நான் பயிற்சி செய்திருக்கும் ஒரு சாந்தமான மனதை தக்க வைத்துக் கொள்ள முயற்சி செய்யும் பொழுது உண்மையிலும் அது எனக்கு உதவிகரமாக இருந்தது. பல நேரங்களில் நானே என்னை நினைவுபடுத்திக் கொள்வேன். எங்கெல்லாம் ஆற்றல் வித்தியாசமாக மாறுபடுமோ அப்பொழுது நான் சொல்வேன், மனதை அமைதிப்படுத்திக்கொள், சாந்தப்படுத்திக்கொள் என்று சொல்லிக் கொள்வேன். ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. அது எனக்கு நான் நினைவுபடுத்திக் கொள்ள எனக்குள் முற்றிலுமாக மாற்றம் ஏற்பட்டது. ஒவ்வொரு நாளும் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய இந்த பயிற்சியானது முழு நாளில் நமக்கு நாமளே அதை நினைவுபடுத்திக் கொள்ளும் பொழுது நான் அந்த இனிமைத்தன்மையை உருவாக்கி கொள்ள, சத்தியுகத்தினுடைய இனிமைத்தன்மையை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் என்று முழு நாளிலும் அதை நினைவுபடுத்திக் கொள்ளலாம். இயற்கையோடு அந்த இனிமைத்தன்மை, அந்த இனிமைத்தன்மையின் சுபாவம் மிகவும் முக்கியமானது. இயற்கையோடு, மனிதர்களோடு, மிருகங்களோடு. இது ஒரு எளிமையான முயற்சி தான், ஆனால் உண்மையில் அது நமக்கு உதவிகரமாக இருக்கிறது. இன்னொன்று, நம்ம ஏதோ ஒன்று உருவாக்கி கொள்ள முடியும். மற்ற விஷயங்களிலிருந்து பாதிப்பு இல்லாத ஒரு நிலையும் உருவாக்கி கொள்ளலாம். அதே சமயத்தில் நம்மளால் அந்த சத்தியுகத்தை இனிமைத்தன்மையை உருவாக்கி கொள்ளவும் முடியும். ஓம் சாந்தி. மோகினி தீதி. கண்டிப்பா இந்த இனிமைத்தன்மை ஒரு நல்ல ஒரு உணர்வு உள்ளுக்குள் ஏற்படுகிறது. அந்த அருமையான அந்த உலகம், எத்தனை சண்டை சச்சரவு எல்லாமே விடுபட்ட நிலை இருக்கிறது. கடந்த சில ஆண்டுகளாக உங்களோடு இருக்கக்கூடிய அந்த அனுபவம் எனக்கு அந்த அமைதியான ஒரு நிலைக்கு சென்று அது எப்படி இருக்கும் என்கிற உணர்வும் ஏற்படுகிறது. So just wondering how you feel about just creating a feeling of wholeness within. Wouldn't that be connected to the golden age where there's just nothing missing, nothing lacking?
சத்தியுகத்துல எதுவுமே இல்லாத ஒரு நிலை இருக்கும் இல்லையா? அந்த ஒரு உணர்வு சம்பூர்ண நிலை இப்பொழுது உங்களுக்கு ஏற்படுகிறதா? கண்டிப்பாக பாபாவிடமிருந்து கிடைக்கக்கூடிய அனைத்து பிராப்திகள் பற்றிய நினைவு, உள்ளுக்குள் அதை நான் அ உள்ளுக்குள் நான் அன்பானவனாக, அமைதியானவனாக, முழுமையாக எனக்குள் இருக்கிறது. இந்த கவனக்குறைவு இதெல்லாம் அப்புறமா தானே ஏற்பட்டது. எந்த அளவிற்கு நாம் ஆத்ம உணர்வில் எந்த அளவிற்கு இருந்து கொண்டு, எந்த அளவிற்கு நான் என்னுடைய அனாதை நிலையை பற்றி நினைத்து கொள்ளும் பொழுது, அந்த முழுமை நிலை ஏற்படும். இது கொஞ்சம் நேரம் பிடிக்கும். நானு அனாதையாக எப்படி இருந்தேன் என்பதை அந்த உணர்வு எனக்கு மிகவும் பிடிக்கிறது. அந்த அனாதையான நிலை நான் அன்பானவன், அமைதியானவன் என்று நினைக்கும் பொழுது, நம் மனதிலிருந்து எல்லாவற்றையும் அகற்றிவிட்டு, இனிமை தன்மை மட்டும் அல்ல, என்னுடைய They have a word in, I'm hardly a psychologist, or therapy, but it's called self-talk, where you just keep talking to yourself. And, I don't know if ஒரு people do it. காலேஜ்ல ஒரு தெரப்பின்னு சொல்லுவாங்க. தனக்கு நானே பேசிக்கொள்ள வேண்டும். தனக்கு தானே பேசிக்கொள்ள வேண்டும். நான் அமைதியானவன். எல்லாமே நன்றாக இருக்கிறது. எல்லாமே ஓகேவாக இருக்கிறது. அந்த தருணமாவது நாம் அதை ஓகே என்கிற ஒரு உணர்வு ஏற்படுகிறது. உண்மையிலேயும் சிறந்த நண்பனாக மாற முடிகிறது எனக்கு நானே. Yeah, this is more like reminding one's own self, தனக்கு தானே நினைவுபடுத்திக் கொள்வது ரொம்ப நல்லது. என்னையே நானே எந்த அளவிற்கு நான் நினைவுபடுத்திக் கொள்கிறேனோ ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படும். அந்த விழிப்புணர்வு நமக்கு மகிழ்ச்சியும் சக்தியும் கொண்டு வந்து கொடுக்கும். அது பேசுவது என்பதை விட உண்மையிலேயே ஒரு அமைதியான ஒரு நிலையிலிருந்து தனக்குத்தானே நினைவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். உண்மையாகவே நான் என்னுடைய அனாதி நிலை என்ன என்று அந்த அமைதியிலிருந்து அதை பார்க்கும் பொழுது அதிகப்படியாக நாம் அதை அனுபவம் செய்யலாம். கண்டிப்பாக Somebody that I worked with went on an amazing vacation many years ago, like பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு with her entire family. They were all sailors. And she came back to work and she said, nothing's going to bother me. I am not going to be affected. And she was kind of one of the heads of the station. And she said, you're not going to affect me anymore as everybody else. I'm not going to get angry. I'm not going to get upset. And then that lasted for about a week, and then she said, I'm losing that feeling that I had on vacation. And, it doesn't work if you do it sometimes, does it? It has to be so much part of your life. And not even, it's not enough to just do it early morning and at night here. And that's, I think, the whole study now is, or everything that we're learning is to keep doing it regularly throughout the day. ஒருவர் கொஞ்சம் ஒரு வார காலம் அந்த அமைதியாக நன்றாக இருந்த உணர்வோடு இருந்தார். அதுக்கு பிறகு அது என்னிடம் அது இல்லை, நான் அந்த உணர்வை இழந்து விட்டேன் என்று கூறினார். அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த உணர்வுகள் அவ்வப்போது இல்லாமல் எப்பொழுதும் ரெகுலராக வைத்திருக்க வேண்டும் இல்லையா? நிறைய வேலையை நம்ம செய்துட்டு இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நம்ம உண்மையிலும் நமக்கு அந்த வேலையை இந்த நாளில் முடித்து விட வேண்டும் எனும் பொழுது நிறைய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும். அப்படிப்பட்டவர்கள் எப்படி அந்த அமைதியான மனநிலையை பெறுவது? ஏன்னா அதன் மூலமாக அந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க்லோடு இருந்தாலும் அவர்கள் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இல்லாமல் இருக்கலாம். அதுக்காகத்தான் டிராபிக் கண்ட்ரோல் டைம் வைத்திருக்கிறோம். இன்னொன்று ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் இருக்கிறது. ஒரு 2 நிமிடம் அல்லது ஒரு அரை நிமிடமாவது
அமைதியில் இருந்து பிறகு நம்ம அந்த வேலையை தொடர்ந்து செய்யும் பொழுது நமக்கு நாமளே ரீசார்ஜ் செய்து கொள்ளுவது போல இருக்கும். அதுக்காக தான் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் மிக நன்றாக இருக்கிறது. அதேபோல் எல்லாவற்றையும் ஒரே நேரத்தில் தலையில வைத்திருக்க கூடாது. நான் இதை செய்யணுமே, அதை and write everything 1, 2, 3, 10, 15, 20 things, whatever you have to do, but not keep in the head. Because one of my, senior sister, when I came in knowledge, I was in college, I had to take care of center and there was a lot to do. And I told her that's impossible, it's becoming too much. She said, no, you write everything what you have to do. And as you keep doing it, அதில் என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்பதை first one I did, second did. And I find that by 3 o'clock, 4 o'clock, I was able to do everything. So sometimes keeping in the head, you really feel tension. Not only tension, but there are so many things I have to do this, I have a lot to do, I have this to do. And after that, I practice that and I say, okay, today I have 10 things to do. So let me start with first one instead of thinking about all 10. So that can also be tried. Traffic control is something very good. So I think that if you pay attention, then there won't be any tension. But it does happen, what you're saying, when there is too much to do, your head is cluttered, not only cluttered, but like you feel that burden, that heaviness. So I will suggest that, and then whatever you have been able to do, you are fine. You can do some things next day also, right? So by paying attention, doing little things like this can help to be free from tension. That's really good advice, very practical, very good advice. And often the feeling that, whatever's going on in our life, it might be things to do or it might be a situation. This feeling sometimes is like, how is it going to work out? And you keep thinking about it, or I do, not over and over again. I think that over many years, I've really been able to, I think, release myself from a lot of that. But still, there are those moments, where you're thinking, it's almost like thinking too much and maybe just almost thinking less of all these things. It's just like you say, you have your pad and your things to do, or maybe even the journaling helps. I think when we have these, situations that we have to deal with, and there's a lot of well-being classes now too out there in the world, but I don't think, of course, that they really can understand how we as Brahmins and what Baba teaches us continually can do to have this experience, this really almost maybe constant experience of well-being. Yeah. And it's just well-being is it's the spiritual part that creates that, isn't it? I mean, Yeah. It can't be just focusing on the physical. Yeah, And, because we know how to be involved, but how to be detached also. A lot of people don't know how to be detached, right? But with us, we know these are saints of drama, and be detached observer and watch everything. That makes a lot of difference also. Mohini, Didi, I mean, it's like, I know this, but, sitting here with you, it's like, I feel it even more, is that we do have everything. We have been given everything that we need to really be whole and to be happy and to be content. And so sometimes I just say to myself, if I'm not feeling that way for a moment, I need to just change immediately, because I have it all at my disposal. We don't have to look anymore, do we? There's nothing that we need that we have to. My feeling is I don't need to read any books anymore. I don't need to, go to any, I don't mean BK classes, other classes, learn about other people's, we have it. Baba has given it to us. And I think we're about out of time, but could I just share one little story of just very quickly that when we were talking, the meditation today was about, the animals being so connected to the animals in the golden age that the animals would just respond to us.
And 20 years ago, over 20 years ago, you will not remember this probably, but you came to my home. We were doing a program here at my home. And I had a little dog. My husband and I had a little dog who made so much noise that nobody, you know, he would disrupt meditation classes that I had here. And I was concerned that you were coming, and what would I do? I could lock him up, but he'd make noise. And you don't remember this, but he sat there by your feet the entire time that you talked, and he slept, and he never, ever uttered a bark, which I've never, ever saw him do ever before or ever after. And so I think that he could feel that relationship, that golden age relationship, I guess, with you, you know, maybe he'll be a future dog in the golden age, in the golden world, or, but I just wanted to share that with you because you were able to affect not only all of us Brahmins, but also animals already. So definitely. That's beautiful. Yeah. Yeah. So I thank you again, you know, for letting me be part of this wonderful conversation that I've been having with you and learning so much. And I'm sure everybody else out there is just gaining so much always from you. And I think it's my time to read tomorrow's practice, right? Yeah. Okay. So today I practice the Golden Age Sanskara of seeing with whole vision by tasting the sweetness of heaven in my mind. Om Shanti. Welcome, angels. Om Shanti Vyakti Parivar. As you can see, Arishi, if there is any emergency, there's 2 doors. So we'll not let Maya to come inside. So wear your seatbelts and sit tight and remember Baba. okay, air hostesses, will do. Air pilots, where are we going today? Yeah, we are new. We don't know where are we going today. Of course, sisters. Even the Vyakti passengers must be wondering what is happening today. So, to answer all of your questions, we know that Morley answers all of our questions. So we will be going to the Morley department. And also, we will be going to the old gate in Pandav Bhavan, where Baba used to have his eyes filled with tears of love for his children who would go on service trips around the world. So, air hostess, are you excited? Yes, I'm excited because I'll go to my sweet home. I'm excited because I'm going to meet Baba and Mama. Wow! I am excited too, sister. So, are we ready? Yes. Please fasten your seatbelts, and the flight is going to take off in 3, 2, and 1. Let's fly! Bye.
मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए हो, सुन कर के मन हर्षाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए हो, सुन कर के मन हर्षाए। रास रचाए साथ तुम्हारे, रास रचाए साथ तुम्हारे, झूम झूम दिल ये गाए हो, झूम झूम दिल ये गाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए हो, सुन कर के मन हर्षाए। बाबा तेरा मधुबन मन को लुभाए, बाबा तेरा मधुबन मन को लुभाए। चित को चुराए सुख बरसाए, चित को चुराए सुख बरसाए। मीठी मीठी यादों में दिल को समाए, बाबा तेरा मधुबन मन को लुभाए। जब जब वो देख बाबूजी है लाए।
बहुत अच्छा Om Shanti. Thank you for available. So Vyakti Parivar, anything you want, you can tell them. They will provide you right there. Thank you. You both are so cute, our air hostesses. We really like your services. I'm sure everyone liked it, right? Hello, Vyakti Parivar. Yes, thank you. Okay, so please don't forget, as our pilot says, same time every day, our flight will fly.